mbekanyamushumo ya Maambiwa wazina vipicha nukuligege ati ndote tunalichemeni ndolivuwa chagona mwendi kubatanganeza kaina mbekanyamushumo ya Maambiwa ndichiri na majapana na mseka mzozorote ubashima ngawa hayafahe usikiranga awara ya ufumi chogora zange imbekanyamushumo alenduri imbekanyamushumo asachirirote riyatama ufauri batwariri baminge ayana Zino za kurijinisa kambudiso ya Buba chambu. Mbudiso ya Buba ikori. Bakina kasho ya SABC kati ina ba multi-choice. Mochikera tenderano ine ya bodisa SABC. Wachi hasha mingwe mitambo ya chipuga chalipasi ya rugby. Wane ilifungo bari minimba lo afahayani. Matina mwesi mashitoba shpida kaina mbekanyamushumo ngabari ngarele kasa berlasho la Facebook na ka X ka SABC Mafhungo. Numero za shidi 078 459-1516. Given the mandatory public broadcast under 30%, therefore it's important that these developments which are about nation building, which are about social cohesion, they too are not excluded. Minister wa Jamitambo Mutsirana Mverere Mozizi Kwadra watanganeza na Dakaro tenderano bukati haba SABC na multi-choice yanga hapanero za uhasha mutambo wa chipuga chalifasi ya rugby. Ndenzile ubafobathi ngathi i-truck yaluza amabhreki yayoshayisana ne-quantum ngoshona abantu ngeke quantum Vatu varativorova ngena vachivaro voto huvara kakhombo ishushaho ngekura ha gondo la N1 singela loitrihat gondo la Limpopo. They've got interest on bidding for World Half Marathon Champs. And the nice thing is we've got the route in Gqeberha, we've got a half marathon in Gqeberha. Mugudisi wa Mbambedza migidimo kala Afrika Chipembe wa Mike Mbambani batenda uri bagidini balino baka gondolone la ukunda kambambedza zichakachaka. Ngona thoma lire minister wa mitambo Vutsilana Mverere vozizikodwa vatanganeza tenderano bukati haba SABC na multi-choice yanga hapfanelo za uhasha mitambo ya chipuga chalifasi cha rugby chinisha kutoza baraboni ya Paris madekwana anamusi vakasho ya rushaka ya SABC vado hasha twi mitambo ya fumirati ukatela na mitambo yothe ya zingwena za zwino za Afrika Chipembe. I made it clear in this meeting that my interest in this matter was for all South Africans who have access to sport of national interest. I also made it clear in this meeting that we need to find a permanent solution to this matter, as this goes beyond just rugby. All South Africans need to be able to watch our sport teams perform on international platforms. Yesterday's development, where multi-choice agreed to sub-license broadcast rights to SABC for 2023 Rugby World Cup, means that millions of South Africans will be able to watch this global showpiece and to see the Springboks go on to defend the world title. I want to reiterate my call for a permanent solution to be found, as we cannot find ourselves in this situation before major sporting events. Richiko Vera Panda musi mitambo ya chipuga chalifasi cha rugby usikare yota kucheza madekona ano na represent batariri bakurabera mitambo ni iyi. I'd like to see France win the overall competition. Well, that was my thoughts for a few months now, but I really don't see All Blacks win tonight. I think given what's gone on recently, their big loss to Twickenham, France obviously going to be really up for it, so the All Blacks have to play really well, but I would still like to see him. But I think it's going to be the tightest game, probably the whole tournament really tonight. Yeah, good to see the rugby. Yeah, so we're watching the game tonight, and hopefully France will do the business. It's getting more and more busy, which is good. A lot of the fans have been arriving from very far. We've had a lot of South African, New Zealand and Australian, and now we're slowly getting some of the Irish coming through, so that always means there's a good atmosphere. There's a lot of singing going on and everything else. Friendly rivalry. Musirish taravuza fungo ilila fanero za uhasha mitambo ya fumirati ya chipuga chalifasi ya rugby gaba SABC washinoriamba na mudhibi washa mitambo la Kislim Chirimandira la kirikondikaneza kambe ya mshumo ya Maambiwa
neri mininga atenerano iya SABC naba multi choice. Yeah, ndikubonga manga changu katika bakale wote ba SABC. Ezo mazungu kuma ngamba tukula barasori. Mitambo hii ni mwingine watu ngamanda tukula barasori. Timu ya Springboks ndi timu nyabore ndi timu ya Rushaka. Aro barasa pezi ka SABC subozo kuna polisi ya mutambo wa makaula tere. Washa Afrika Springboks tabata mara shamula England. Aro barasa nani tumu na mapikea. Imeba kali wafungwa mitambo wa kama Afrika Springboks para tukubalo Athletics Championships and the Conatari Midiamba Sujukuma Gauri, Zanalo catching the Springboks, Zanalo, catching the Shaka, Liana Lily in the home, to do a Kuja Budisa, Bundia to Mitambo, Mitambo, Like Jajino mitambo ya World Cup ira kusumbedziwa ka SABC fedzi vhathu vha Afrika Tshipembe ari ḓivhi zwinzhi nga mutambo wa rugby ari ḓivhi nga thimu dzo nonga dzi Stormers ni vhona ngari a zwo ngo thoma hanefho na vhathu vha ri sumbedze thimu dza fhano Afrika Tshipembe uri kone ḓivha mutambo wa rugby phanḓa musi vha tshi nga sumbedza kana u tshi nga sumbedzwa mutambo wa mitambo ya World Cup. Yeah, chalo zvinga mandori ba kale kana bafuna mitambo bafundedziwe kana kufundedziwa kha mitambo zvezvo mitambo ichikodisumbedziwa ya kutoma kha Carry Cup utoma kha Vodacom Cup ari toma kha rugby momentum ODI kha cricket yo ichikotoma ndori zviito uri vathu ḓivha gre milayo ngambo ḓivha milayo zviito uri vhaṱaleli na vhafunzi vha mutambo vha kone u ḓivha na vhatambo uri ndi vhatambo vhafhio na uri vha khou tamba nga nḓila yavhuḓi nga zwino ri tshi khou amba vhunzhi ha vhathu vha khou thoma vhona dzi Springboks dzi khou tamba zwino kha mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi zwa uri vhatambi vha khou tamba zwavhuḓi ndi vhafhio vhatambi na vhori vha kha tshiimo tshavhuḓi ndi vhafhio zwo sa ḓivhei na uri vhathu vha vhone mitambo kana u ḓivha mitambo zwo zwi songo uri vha tshi khou vhona tshifhinga tshoṱhe tshiṅwe tsha ndeme ndi tsha uri khasho ya lushaka rali SABC zwi thusa zwinzhi arali SABC i tshi khou sumbedza ngori vhunzhi ha vhathu vha kone u fhedza vha tshi khou swikelela u vhona iyi mitambo ndi mbuno khulwane vhukuma nga maanḓa uri tshandulo murahu dzi Stormers, the Bulls, the Sharks vha kone u thoma vha tshi khou ḓivha uri zwi amba uri hu na vhatambi zwi amba ari tshi khou fitira indi hezwinoni ari tshi khou ri graba kick ri khou amba hezwinoni ari tshi khou ri drop goal ri khou amba hezwinoni ngauri vhunzhi ha vhathu vha tshi khou thoma vhona zwezwo nda ndi khou ḽora mutambo wa makhavha tshele wa gidi funi ṱahe vhunzhi ha vhathu mutambo navho vha khou mangala u tshi khou koriwa kana penalty kana u tshi khou pfhi hafha ndi zwino na infringement kana u tshi khou itiwa khakhi ngauri vha sa thu vhona uri mutambo wa ḓivha uri mutambo ndi vhona ngari zwa ndeme uri heyi mitambo i sumbedziwe na musi i tshi khou tambiwa fhano hayani. Musi ro sedza mbuyelo ya masheleni hone khasho ya swika hone ya vhuyelwa nga mitambo iyi kha sia ḽa masheleni. Ndi vhona ngari ngori dzona ndi vhalingi ni kwamba tshiphuga tsha ḽifhasi ndi mitambo ine ya vha uri muṅwe na muṅwe o lavhelesa nda ndi khou lavhelesa phanḓa musi mutambo tshi takutshedza zwone zwino nga uri sa fhedzi miniti miṱanu uri mutambo wa kha takutshedza vhukati ha shango ḽa France na shango ḽa New Zealand kota takutshedza zwine tshi tori kota kha ora ṱahe vha na dzanelo ḽinzhi nga maanḓa tshi khou lavhelesa kha vhavhambedzi muṅwe na muṅwe ari mutambo u tshi khou tamba wa World Cup kana mutambo wa tshiphuga tsha ḽifhasi shango ḽoṱhe ḽi vha ḽo lavhelesa zwa zwino ari tshi khou amba tshanduko muṅwe na muṅwe vha khou amba dzi Springboks huṅwe na huṅwe muṅwe na muṅwe vho ṱalela zwi amba uri zwi vha zwavhuḓi uri dzikhamphani kana vhalambedzi kana vhoramabindu vha vha vhone tshino tshifhinga tshavhuḓi tsha uri zwa zwino ri nga lambedza kha khasho ya lushaka ngauri muṅwe na muṅwe u vho lavhelesa ngori mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ndi mitambo ine ya vha uri dzangalelo ḽi vha ḽinzhi vhukuma nahone i dovha fhedza uri na vhaḽa vhane hoyu mutambo wa rugby a vha tou pfhesa kana u ṱalusa vha ḓa vha vhone uri hu khou tamba dzi Springboks nahone vhunzhi ha vhathu ndi tshifhinga tshine vha khou guda mitambo nga hetsho tshifhinga ndi vhona unga lavhelesa na kha mitambo ine vhavhambedzi vha hone ndi vha maṅwe nṱha vhukuma ndi dzikhamphani khulwane kana ndi vhoramabindu vhahulwane zwi amba uri na kha zwezwi zwi na mbuyelo khulu vhukuma ndi ngazwo na khasho ine ya SABC yo lingedza nga nḓila dzoṱhe uri kha ri wane heyi mitambo uri i kone fhedza tshi khou sumbedziwa mashudu mavhi ndi zwo uri heyi thendelano i khou swikela ṋamusi hune a hu vha na tshifhinga tshinzhi tsha uri SABC na ine i kone fhedza tshi nga rengisa uri i kone fhedza tshi nga ita masheleni manzhi ndi ngara i thendelo ine vha hone ṱhaṅwe miṅwedzi mivhili miṅwedzi miraru miṅwedzi mine fhelaho kana u kha ḓivha na ṅwaha ndi hafho hune SABC tshi nga vha na vhathu vhanzhi nga kone ya kha uri ri kone sumbedza mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ḓani ni ḓeni ḽa ṅwedzi na rina fhedzi zwi a vhuyedza
ndamanda arazowana chipinga chino zaborizo sikone zodzanyira kuti mana chipinga chilapfu ngato FIFA za arabelesa mitambo mibiri zvino kutamba France na New Zealand arabelesa France igotambera hayani hayo nibona ngati ungaitira mini kha mutambo wana Mose reba kuri dabelese na mutambo wa South Africa na Scotland ngauri ndozombuzo ri Africa chipembele ko tseredza kugwena halo nga khaimani World Cup ningato mini ngato FIFA za khaimita mibiri ya hali tukubalisana watu mwanamda kama noko kuvula shango la France na shango la New Zealand ngauri chambo kwa shango la New Zealand ya France ni shango liko fumure ilinga joto tasambili shango la New Zealand shango la France shango la Ireland liko tamba ngambere ngo buku shango la Ireland na shango la Africa shipa milioni mashango mara rona ngori anta koranga je chipoka pesa tukao zo mutambo na Mose mutambo no dokondera zuri buku shango la New Zealand ngauri kama tambo ya Facebook ya salipasi ya vieta shango la New Zealand liko jana kai ni mtasana lika hizo kama mabodi liko riba kama tano kalipasi liko vuko ndio kama mtambo pesa ya Tottenham ambasha na Africa shipa na 35.7 ndipo ngari shango la France wewe mutambo linga fadhali chikojia mutambo shango la Africa shipa na shango la Scotland shango la Scotland alingasimo chiko shango la Africa shango la Africa liko je mutambo ona sondanga mazi kwa kwa zina tambo ana wana kabisa shango la Africa shipa liko jana kwa ni ina timu kwa ni timu ile wali kwa tazo kuma wala sika mwa digiri funita shango la Africa ndio timu kwa tazo ndio usema tunataka kuchukua shango la Africa linga fadhali kujampa kwa sababu ngamanda tutapo na mutambo wa trauma raba mama na New Zealand raba kupendiwa 2007 Roger Tufuni na 1995 chini na kwa shango la kasha malashu angeni Ellis Park ala kufuni na kwa joy mutambo pezi uyandani na shango la New Zealand shango la France na Mose liko je mutambo mwingi ndio shango la Africa na shango la Scotland liko kuzali kuna mutambo wa sonda lakini ribonga manda chipinda chano alamade kwa navudi masina oyo ndi mudibi wasa mitambo ane abalaki chile mandira waba kwa manarine nga bunjinga ha ino ni tournament ya lifasi ya mitambo ya rugby so tunore yaka alerife urefarera spio ndalibuwa ngamanda chandu richiko bera panda za zino rugabelesa bupfiwa ha abo baba ruvumeranga WhatsApp message chidakambiso ya duba basi hamwe uri bupfiwa ubu ndi haba tareri asiha kashya SABC Jichiko ndichiko toba humbudza futi mbudziso ya duba yaba ikori vaino kasho ya bishaka ya SABC kati hina ba multi choice bushikerera tendeba bana tenderano ine ya disaba SABC vachihasha minyoni tambo ya chipuga cha lifasi ya rugby wone ilipumbuka belese uri mingalo lokobera nendi jawara ramushamura wa melabona musana ubuderi Mafhungo ya chipuga cha rugby aragida vachikohashiwa tikuona mafhungo udzinga manda ngori narine ritokona vari koguda zvimwe zvizhinji zvinoravarisa zvidivi uve usiku wavudi nda ndivona tenderano iyo iyavudi idodova fu yatupuwedza na timu ya fano ya rugby uri vatambe vodifuma ngori vadodiva uri vadova kutareriwa ngeno hayani zvidova nemafulufulu tenderano iyo ndiyavudi ndikuitikedza vange hamasiya mishini vaudzora yafana mamene ndinoshambira ndikubona zvizvitu zvavudi ngori team esperance vafamba timu yanepayani so musi vakuri ashera mitambo rinere havadzibhuruvini vanhu vavagayo vadokone divana vakupa mitambo ya rugby yachipuga chanefasi so ndikupa zvizvitu zvavudi ngamanda yasiko vefara yambedzano yavudi ngamanda nyambedzeni yavudi ngamanda nditu zvavudi ngamanda rine saushaka rikupa rikuzvitakalira rikupa rikuzvikurupera musi richikadiva karutaura bupfiwa habatareri zva zvino riri vakasiatari lashu la Facebook ubona uri vatu vopindura nga ndira de khafungo lashu la dva la namusi khari vale bupfiwa bune hakobva kha mutareri wothoma ane ava kubai ubvange itsani uri ndi mafhungo avudi bukuma savunga chipuga ichi chicha mutatisano muhulwane salifasini richiri ritamelana mashudu timu ya fano uri ikone utsireledza bugwena hayo kha uyu mutatisano uvo ndi bupfiwa bune hakobva kha kubai richiko thetshelesa bupfiwa bune hakobva kha mulalo ubvange njelele uri ubona uri ndi mafhungo avudi nga manda kha vadzulapo va Afrika Chipembe richikosedza bupfiwa bune hakotevera ubva kha muthapuli nomen ubvange ithembisa uri nne ndivona amafhungo avudi hayo ndiko ifulufedza SABC richikodosedza bupfiwa haupedzisera hune hakobva kha Rupus ubvange musodi dipeni uri mafhungo avudisa bukuma zvidoneya na vatambi manyanyu vachidiva uri votarelwa hayani
Machina ndi zwezwo zwe vhone vha ri rumela zwone kha masiatari ashu a Facebook na a Twitter. Zwa zwino kha ri pfe zwori ri tshi vhuya maragani tshandu ri khou livha gai. Mafhungo na vhashumi vha kale vha tshiṱitshi tsha muḓagasi tsha Komati vhane vha khou vhilaedzwa nga u valiwa ha tshiṱitshi itsho vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Vhathu vha rathi vho lovha ngeno vha tshivhalo vho tou huvhala kha khombo i shushaho debula ha gondo la N1 tsini na Loitrigard vunḓuni ḽa Limpopo. Khombo iyi yo itea maḓautsha a ṋamusi musi ḽilori ḽe ḽa vha ḽo hwala dzithaili u bva Musina u livha ngei Johannesburg ḽi tshi tshaisa thekhisi ye ya vha yo livha ngei Zimbabwe. Ṱhanzi dzo zwi vhonaho nga maṱo vha ri mureili o kundelwa u langa tshiendedzi nga murahu ha musi biriki dzo vha dzi sa khou shuma. I-truck yaluza amabhreki yayoshayisana ne-Quantum kwashona abantu bebeyo-Quantum. Ya ilokho engikutholile okwenzekile. Siya eZimbabwe i-accident le isidileye kakhulu baba. Isidileye kakhulu since izolo ebusuku. The MSC is sending messages of condolences to the families of the bereaved families and also advise and encourage everyone to take extra precautions on the road, especially when we are getting into this weekend. We know that people will be traveling to different places in our province, and we are expecting everyone, encouraging everyone to take extra precautions and make sure that they are safe on the road and also save the lives of other people. U isa phanḓa na fhungo ḽa khombo iyi zwa zwino ri kwamana na ramafhungo wa SABC nga kha luṱingo u bva ngei vunḓuni ḽa Limpopo Lutendo Bobodi. Ndi madekwa na Lutendo ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Lutendo ḓo ntou ri ṱalutshedza zwavhuḓivhuḓi uri hu khou pfhi ho itea mini? Ndi zwone vhuṱanzi ra vhu pfha ndi zwa uri khombo heinoni yo itea nga hanefha ri tshi ya vhusiku kati ndi ṱiraka ya vha tshi khou bva kha ḽa Musina yo livha Johannesburg yo hwala pfarelo yo hwala dzithaitsi dza u ita fhasi nḓuni i tshi khou livha Johannesburg u bva Musina yo ḓo fhelelwa nga biriki luwani hafha tsini na ḓorobo ya Loitrigard ya vho ya dzhena kha taxi ye ya vha i tshi khou bva Johannesburg yo livha kha ḽa Zimbabwe hanefho yo ri dzhena khayo vhathu vhavhili vha fhedza andri vhathu vhaṱanu muthihi vha fhedza vha tshi khou lovha ndi vhanna vhararu vhafumakadzi vhavhili nga ṅwana wa lutshetshe ngeno hoyu mureili wa ṱiraka a songo huvhala na luthihi kha pfarelo o huvhala a valela vhuongeloni ha tsini. Lutendo tshivhalo tsha vhathu vho lovhaho tshi kha ḓi vha hanefhaḽa kha tsha kana tsho no gonyela nṱha? Ri tupfa vho maṅwe kana muṅwe muvhigo ni wo sumbedza uri vhathu ho no lovha vho no fhira havho vhaṱanu na muthihi zwa zwino ri kha tsha ro pfa muvhigo wo ri hu tshi ho lovha henevho vhaṱanu na muthihi fhedziha ro ḓi tielela ro khou isa ndeme arali vho havha na zwiṅwe ḓo ḓivhadza vhaṱaleli na vhathetshelesi vhashu. Tshivhangi tsha iyi khombo tsha vhukumakuma tshi khou ḓivhea u swika zwino? Kha ndi ri hu na mafhungo hu na u fhambana a vhathu ri tshi ḓa kha uri tshivhangi tsha zwo ndi mini vhaṅwe vha khou ri heyi ṱiraka yo tou fhelelwa nga dzibiriki ḓo zwimbula zwa uri ha maṱiraka malwane a shumisa muya kana zwi no pfhi ndi compressor uri a kone u ima kana u itela dzibiriki fhedzi vhaṅwe vha khou ri zwi nga ndi u neta ha mureili wa ḽiṱiraka o ḓo neta a vho bva kha nḓila yawe kana kha ḽaini yawe a vho ya a dzhena kha ḽaini ya iḽa iṅwe hezwi a vho sia a tshi vho ṱangana na heyo thekhisi. Mafhungo a ra pfha ndi anayo ndi mafhungo mavhili a uri ṱiraka ḓo vha yo fhela dzibiriki kana mureili wa ṱiraka ene o ḓa he a vha o no neta ngauri ndi zwithu zwo itea hanefha vhusiku kati. Lutendo ri tshi khou sedza khombo dzine dza iteaho kha gondo heḽo ḽa N1 dzi anzela u vha dzi shushaho vhukuma ndi luvhilo lwo kalulaho lwa vhareili kana u sa londa hu vha hu tshi khou tou itea mini zwavhuḓivhuḓi? Ndi zwivhangi zwo fhambanaho musi ri tshi khou lavhelesa ndi nga ḓi zwi amba ṱhamusi uri ro no vhiga khombo nnzhi nga maanḓa kha bada ya N1 dzi nga u mangadza ngauri bada ya N1 ndi bada iṅwe ya bada dza khwinesa Afrika Tshipembe nahone bada yo ṱanḓavhuwaho fhedzi zwine kanzhi zwa vhanga
khombo ndi uri vhathu vha khou driver vho neta nga maanḓa vhathu vhane vha tshi khou pfukela nga hangei kha ḽa Zimbabwe kana kha maṅwe mashango kanzhi vha tshimbila vhusiku u bva hangeini Johannesburg vhusiku kanzhi naho ndi si khou tou amba vhoṱhe vha vha tshi khou lingedza u tinya iṱo ḽa vhaofisiri vha vhulangi kana ndi vha tshi tshimbila vhusiku zwi ita uri vha nete tshiṅwe tshifhinga zwine zwa dina ndi luvhilo heiḽa bada ngori yo ṱanḓavhuwa i kunga vhathu uri vha gidime nga luvhilo luhulu zwavho sia zwithu vha nga dzikhombo ndi hayo mafhungo ane kanzhi a vhanga dzikhombo ḽiṅwe fhungo ḽine ḽa dina nga maanḓa ndi fhungo ḽa u shumisa zwikambi u wana vhathu vha khou reila nga maanḓa hanefha miṅwedzi yo fhela u wana vhathu vha tshi khou reila vho no pfa matiti mareilo ane a si tshavha one a vha ane haḽa o linga ṅanga zwavho sia hu tshi vha na dzikhombo dzo raliho. Ro livhuwa nga maanḓa Lutendo Bobodi tshifhinga tshaṋu fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Mathina oyo ho vha hu Lutendo Bobodi a tshi khou ri ṱalutshedza zwinzhi zwo iteaho ngei kha khombo ya kha N1 i shushaho vhukuma. Zwino kha ri livhe kha tshandu ri pfe zwa uri o ri falela zwifhio. Ndo livhuwa ali a ri bvele phanḓa na mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vhamasipala wa Tshwane vha ri vho hangania tshoṱhe musi zwi tshi ḓa kha mathukhwi izwi ndi nga murahu ha musi tshiṱereke tsha vhashumi vha masipala tshi tshi khou itisa uri vhathu vha sokou laṱa mathukhwi huṅwe na huṅwe u mona na zwikolobulasi zwa ḓorobo iyi. Tshiṱereke itshi tshe tsha pfhi a tshiho mulayoni nga vha khothe ya zwa vhashumi tsho no dzhena kha ṅwedzi wa vhuvhili. Ho tletse dintšhi mo gotlhe mo le ditlakala le maleiri mo tle ba no latlhela so ne re kopela masipala tsa to re thusa. The customers, they can't come here because they think we are selling like the place is dirty. The place is dirty, so when they look around the background, it's like our things also they are dirty. Like we are working, we are selling food, we are selling veggies, and then the place is dirty. It seems like what we are doing like in our place, we don't get the help and something like that. So that's how it's affecting our business. We are currently only faced with a very big dilemma around waste management. We have put in very strong intervention plans from last week again to lift bins that have not been lifted at all, as well as a scheduled program where we actually escort these contractors to assist us to lift the bins. That's the one aspect. We are still monitoring and tracking all attendance registers with line managers to ensuring people are back at work. But I can tell you that most people have gone to work. People don't want to strike. Most of our electricity teams are back to work. Most of our water departments are up and running at the moment. And we are tracking that on a morning and in the afternoons. And we've got a complete joint operation team looking after the strike management. Vha khoro ya dzikereke kha Afrika Tshipembe vha ri hu tea u vha na vhane vha dzhia vhuḓifhinduleli musi zwi tshi ḓa kha tshiwo tsha mulilo tsho iteaho ḓoroboni ya Johannesburg. Mulilo we wa vhulaha vhathu vha 10 wo ḓo ṱaha kha tshifhaṱo tsha ḓorobo ya Johannesburg tshe tsha haedziwa. Vha khoro iyi vha khou thusa zwipondwa uri hu tsireledziwe pfanelo dzavho. It was heartbreaking to see the children who are on their mothers' laps and they need attention and there isn't enough of that. And so, yes, we think that it's a human rights thing, the humanitarian thing. We need to make sure that they're taken to shelters and taken care of. But the rest of the things must be about ensuring that we don't have any more of this disaster because, as I say, it can happen every week at this rate. What we're saying now is that the humanitarian work must not must take precedence over what is legal and what is not legal. But then once that is taken care of, people are in secure environment, then you can deal with the legal issues because that still has to be done. So I don't think that the two are in contradiction, but you cannot, in a state of disaster, lead with whether a person has got papers or not. But even if they did have papers, those papers would have been to the building anyway. So there's a whole lot of work that has to be done before you get to sifting between who's legal and who's not. There are many of them that are legal, and there are also very many who are not legal. And that's probably the reason why they do not want to go to the shelter.
Vashumi vakale va chitichi cha mudagasi cha Komati vari uvaliwa ha chitichi icho zvo vakwama nga ndira isi yavhuḓi. Va Mpumalanga Youth Communist League vako ita khuwelelo ya uri huvuliwe hafhu zwiṱitshi zwa mudagasi ngei Middleburg Mpumalanga. Vashumi avo vho vha vho tikedziwa na nga ANC Youth League NUM na nga Khosatu afho vunḓuni. Tshiṱitshi ichi tsho valiwa nga ṅwedzi wa Tshimedzi mahoḽa nga murahu ha u shuma lwa miṅwaha ya 5. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi lino shango li tshi khou hadzimisa masheleni a randa dza biḽioni dza ṱahe u bva kha World Bank u itela u bveledza mudagasi hu sina u tshikafhadza mupo. Is-affecte kakhulu ngoba thina labanye la besebenza khona asikaze siphumele ngaphandle sisebenza isikhathi leside la kule power, so ishene tikoloto letiningi because ugezwa la hlala khona uyadura namanzi ethu ayadura. Sibala ukuthi sihlale ema-suburbs njengami nje anginabazali, abazali bami bashona, izindlu bayithengile, ngisala ngibhadala ngani nabantwana ngizobenzani abangishiye nabo. Us-affecte kakhulu and kwaba i-short notice singaprepare ngakuthi ngavalwa ipower because maye seyibuya kwesi-2. It has severely affected our lives. Remember that the value chain of this power station, it includes mine and the people that were trading in and around the power station. Now they are destitute with no income, nothing at all. This is one of the exhibition of capitalism where it's simple put profit before the lives of the people. Now people are stranded with no any other opportunities. The promise that was made was that people will be reskilled, upskilled and skilled. But tell me, my brother, how can a person who's been working as a conveyor attendant after 15 years be told to be skilled in bricklaying? It's something that does not fit the logic of the current situation economical wise. So what we are seeing here, or why we are here today, is to cap or to reverse the profit motive as it displayed by ISCOM currently. The closing of this power station affected us badly ngendlela yesimanga, ngendlela yokuthi yazi umuntu lose izinto eziningi ngenxa yokuvalwa kwale power station le. Siluzile izinto eziningi nange kuba inotice zange siyithola ukuba i-power station iyavalwa, bebalokhu basho ukuthi izovala mara ngendlela sesikhishwe ngakhona azange siphathe kahle nje, azange saphatheka kahle kakhulu. As from mina nje ngiqhamuka la ngiqhamuka khona ngize la ngokomsebenzi, so now angisakhoni ukusurvive right the way bengisurvive ngakhona as usual. Sengiphila nje ngendlela yokuthi mhlambe I must ukuthi ngizame lapha nalapha la ngikhona khona ukuthi ngizame, but akusilula. It's not easy for me, it's not easy. Ukuphela komsebenzi kus-affecte ngokuthi kushiye sineyikolodo eziningi kakhulu without inotice bese saba blacklisted. Ekubeni blacklisted asakhona ukuhamba sichubekele phambili siyofuna eminye imisebenzi ngoba amanye ama-companies ayayichecka i-credit record yakho, so akusaphileki. And okunye futhi kus-affectile as imphakathi wasekomati ngoba bekunabantu ebebaqashile, abantu laba ebesiphila ngabo, imali zabo sibhadala ngazo ama-rent, imali zabo sibeka ngako uyisinkwa etafuleni, so akusaphileki kakhulu ngoba umsebenzi ikomati ivaliwe. Ale rona rabelesa mafhungo manzhi nyana, rona rabelesa fhungo la Rugby World Cup, rona rabelesa fhungo la khombo ngei N1. Ri tshi vha maragani na ḓo rabelesa zwifhio? Tshandu ri tshi vhuya maragani ri ḓovha ri khou livha fhaḽa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal hune ha khou lugiselwa mushumo muhulwane wa ṅwaha wa bepha ḽa mitshino ya sialala line ḽa ḓo farelwa pfamoni ya Amazulu enyokeni ngei Nongoma. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fhano kha DTT. Madekwana a ṋamusi ro vha ḓisela fhungo ḽa nga ha khombo ya badani he vhathu vha rathi vha lovha ngeno vha tshivhalo vho tou huvhala kha khombo i shushaho devhula ha gondo ḽa N1 tsini na Loitregat vunḓuni ḽa Limpopo. Khombo iyi yo itea maḓautsha a ṋamusi. Ri tshi khou
khou bvela phanḓa mushumo wa zwiphuga zwa u pfufha vhafumakadzi kha saintsi u khou farelwa ḓoroboni ya Durban. Vhaṅwe vha vhaambi hu katelwa minista wa muhasho wa pfunzo dza nṱha ane a vha dokotela Vho Blade Nzimande vhane vha ḓo ṱanganedza vhayeni ngeno chancellor wa Wits dokotela Vho Judy Dlamini vha tshi ḓo vha vhone muambi wa ḓuvha. Uyu ndi mushumo wo pikaho u hulisa vhafumakadzi vhane vha khou ḓiitela dzina khathihi na u tumbula zwo yaho nga u fhambana kha maths na science. The theme of this award ceremony is harnessing technological change and innovation to achieve gender equality and empower women and girls, which is a theme that has been adapted from that of the 67th session of the United Nations Commission on the Status of Women, which I must say I had the privilege of attending this year. To be precise, the theme of the United Nations Commission on the Status of Women is innovation and technological change and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls. Ladies and gentlemen, the industrial revolutions are epochs in our social and economic history that are based on disruptions in innovations and technologies leading to advanced forms of production and service delivery. Patriarchal attitudes, systematic barriers, and certain practices and norms have defined women out of the research, scientific, and technological developments that are engines of those industrial revolutions. We therefore have seen successive industrial revolutions having effects of disrupting or changing the lives of societies and economies. You know, I had to use the power of imagination to think about how a cell, for example, looks like. Other schools are privileged with, microscopes, but I used the power of imagination. I was born to be a scientist. I had to believe in myself. So I want to share this message to young people who are watching at home, that it doesn't matter where you come from. I was able to obtain my PhD at the age of 26 from Wits University, and right now I'm 34 years old and I'm still striving as a scientist, as an advocate. Actually, as Nematech, that's what we stand for. We want to mentor many more young women in science and show them that, you know what, you have to believe in the power of your imagination. When it comes to academia, when it comes to research, when it comes to science, the number of women are still very low. And so such recognition is also very important, because it's also a moment for us to acknowledge the resilience and also the contribution that women are making in science, but it's also to say to upcoming women that through the work that we're doing, that they can do it as well. How many black women are out there who are professors, who are in this field specializing, recognized not only in South Africa but abroad? Not too many. So you look at managerial position, what is the mirror that is there for young people? So I think for those of us who are also in those positions, we are there understanding the responsibility that we carry. We are there also understanding the importance of capacity building and carrying each other as we move on in this field. Ḽiṅwe fhungo kheli tshanḓa tsha Phuresidennde Vho Paul Mashatile vha ri Afrika Tshipembe ḽi na ḓivhazwakale ya mishumoni hune ha vha na tshiṱalula na u sa lingana nga mbeu khathihi na u ṱahela ha zwikili. Vho amba izwi tshifhingani tsha mushumo wa ṅwaha nga ṅwaha wa vhufumbilimalo wa NEDLAC. Khuwelelo kha muṱangano uyu yo vha ya uri hu vhe na u sikiwa ha mishumo u itela u lwa na mitengo ya zwibveledzwa i re nṱha khathihi na khaedu ya muḓagasi yo ambalelaho shango. The best that can be said here is that the trend is heading in the right direction, albeit at a slow pace. Serious concerns such as job losses, particularly in sectors like manufacturing, persists. In this regard, organized labor, business and government, and the community sector at NEDLAC have turned to each other to seek ways of turning our economy around, reversing unemployment and building
inclusive growth. We could all agree on symptoms. We all complain all the time, rightly so, or we point the load shedding, the energy crisis, the logistics crisis. We could mostly agree about what we have to do in the short term, what we have to do about the ports, what we have to do about load shedding. But we do not agree on the systemic long-term program to turn the economy around. We do not have the same economic vision for the future. And that's what makes it difficult to have the big trade-off. But because we're in a polycrisis, that shouldn't stop us from continuing to build, as the Deputy President was saying, understanding and trust, responding to key issues, representing the best interests of your constituencies, especially in the context of adversity. Decreasing GDP to increasing inflation, increasing unemployment, especially amongst the youth, increasing public debt and debt servicing costs. All of this is exacerbated by ongoing load shedding, deteriorating security conditions in the law and order area, the impact of climate change, and ongoing constraints to growth. This toxic mix has led to South Africa no longer being an attractive investment destination. And business is absolutely clear that without investment, on the back of which we build inclusive growth, we can't address these crises that we see. Ri tshi khou bvela phanḓa, shango ḽa India ḽo engedza tsireledzo ḓoroboni ya New Delhi musi vha tshi khou lugisela u ṱanganedza vharangaphanḓa vha ndeme kha ḽifhasi kha khuvhangano ya G20. Ho tholiwa vhalindi vha tsireledzo vha ḓana na furaru u mona na afho musanda wa shango. Muṱangano uyu wa maḓuvha mavhili u ḓo dzhenelwa nga vharangaphanḓa vha madzina u katela Presidente wa ḽa America Vho Joe Biden, Minister muhulwane wa UK Vho Rishi Sunak na vhaṅwe vhanzhi. La Afrika Tshipembe ḽi ḓo imelelwa nga President Vho Cyril Ramaphosa. The importance of a forum such as G20 is it brings us together with countries such as India and China, which have the largest populations in the world and are thus big markets for a country like South Africa, which is always looking for export destinations and looking for tourists into South Africa. So the importance of the G20 is that it gives us the opportunity to engage with the wealthiest countries of the world. I think this is wonderful. All the G7 members have affirmed this idea of the African Union being a permanent part of G20. I think President Biden was one of the first of the leaders to confirm their support for this, and every other member of the G20 is essentially supportive. We are still negotiating, and I don't intend to say something that will be that will make the efforts more difficult. We support the efforts made by the Indian presidency, but this is very clear that the EU position is crystal clear, and we condemn this Russian aggression. We support the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine. We support the just peace formula proposed by President Zelensky, and we will be always very active to defend those principles and those values in all the different multilateral formats, including in this G20 meeting. Difficult to predict if it will be possible to have an agreement on a declaration. Huko fariwa mishumo yo vhalaho u mona na vundu la KwaZulu-Natal ine ya khou rangela mushumo muhulwane wa ṅwaha nga ṅwaha wa bepha la mutshino wa sialala ḽivhidzwaho upfi umkhosi womhlanga une ḓo farelwa pfamoni ya AmaZulu enyokeni ngei Nongoma. Uno ṅwaha mushumo uyu u khou lavhelelwa u kunga vhabvana na vhasidzana si vha zwigidi na zwigidi u mona na vundu na kha vhuṅwe vhupo. Vhathu vho ḓala dakalo fulu musi vho lindela mushumo uyu muhulu. Maḓana a vhasidzana nyana vho ambaraho zwiambaro zwa sialala vho tshimbila na zwiṱaraṱa musi vha tshi khou pembelela mvelele yavho. Vhasidzana ava ndi vhane vha bva vhuponi ha tsini na Richards Bay hune vho vha tshi khou rumela muledza vha tshi ri siyaya emhlangeni, we are going to the reed dance. Mushumo uyu wo pika u sumbedza ṱhompho na vhafumakadzi na u ṱuṱuwedza vhusidzana si.
kubaluleke ngokuthi kuyasivikela ekutheni singatholi izifo njengo-HIV and AIDS singayitholi sesimithi sesibasisa abancane ngoba lokho ukumitha kwethu sisabancane kuvimba amaphuphethu esina. Intombi ayisandile esikhathini samanje kumele ngabe siyavikelwa kuzona zonke izinto kodwa manje emphakathini sithola sekuyibona abantu okuyibona abasinika ingcindezi okuyibona futhi abahlukumezayo sizintombi engabe yibona abasivikelayo umphakathi ukuze singene lapha ey'ntombini singeniswe nawo ukuthi ke ezinye zikhula zingenabo abazali sabona nasibe abazali ke thina eduze kwazo ngoba egcineni zogcina idlala abantu besilisa zingakwazi zobika kobani sasiba seduze wabo ke thina. Weyintombi ngicela into eyodwa ake sibe patriotic. Let us be patriots. Ake siqhambise lokho esiyikho. Richivu ya maragani va ḓo pfa nga ha mbambedza migidimo ya dzi tshakatshaka vha songo ṱutshela kule ri a vhuya usikale. Aiwa ana musi kha vha ri tendele ri agadze hanefa. Chandu mafheloni a vhege o lavhelesa zwifhio? Mafheloni a vhege ndo lavhelela mafhungo manzhi ḽeneḽi ḽa tshipuka tsha ḽifhasi tsha rugby ḽi tama u vhona dzi Springboks dzi tshi khou kunda kha u mutambo ṱhamusi dza swikelela hune ra nga fhedza ro fhenya ra wina tshipuka ra vhuya natsho. Ḓo sumbula zwo ri kha mitambo yo fhelelaho heyi tshipuka tsho vha tshi tshashu. Zwino zwi nga takadza nga maanḓa uri dovhe tshi vhe tshashu u ḓo vha lwa vhuna musi ri tshi khou vhona tshipuka tsha ḽifhasi tsha rugby. Fhedzi vha songo hangwa uri ri khou dovha hafhu ra vha vhuyela na mbekanyamushumo ya Maambiwa nga Ḽavhuṱanu u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi nga madekwana. Ndaa.